Hi all, hope you're doing good. Today we are going to learn about ratios and proportions. Okay, so before I start, in the same way for averages, I'm displaying here also like 12 questions. Kindly do yourself. If you are able to do, then it's okay. If you're not able to do, so these are the very basic questions actually. So if you're not able to do, please watch this video, and after this video, you are definitely will able to do all these kind of questions. Okay. So without wasting our time, so let's start the ratios and proportions. So basically ratios and proportion, there are two terminologies, right? So one is ratios and second one is proportions. So what is ratio actually? So basically ratio of two quantities represents how many times a quantity contains the other quantity. Okay, అర్థమవుతుంది కదా. Let's take ఒక బ్యాగ్ ఉంది. సో బ్యాగ్లో let's take సో బ్యాగ్లో let's take 10 oranges ఉన్నాయి అండ్ ఒక 22 యాపిల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఇలా అడుగుతారు, సో వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రమ్ ద ఆరెంజ్ టు యాపిల్ అని అడగచ్చు. వాట్ ఈస్ ద రేషియో అని అడగచ్చు. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, 10:22 అని రాస్తాం కదా. సో దాన్ని ఎలా రాయచ్చు అంటే, సో వీ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. సో ద రేషియో విల్ బికమ్ 5/11. సో 2 5s are 211. So now ratio is become 5:11. So this is what the ratio means. Okay, so here we got 5/11, right? So 5/11. So can I say this is p by q? So whatever are this in this ratio, in the format of p by q, we can call it as a ratio where p is equal to, and p and q are terms of the ratio. So p and q nenu em antunanu, so p and q are the terms of the ratio antunanu. So terms of the ratio. And also if first p or else let's take term p. Okay, I'm taking other color. So let's take term p, or it's a numerator, right? I can say numerator. So this is called antecedent. Okay, and the term q or denominator, we call it as a consequent. Okay, clear? So antecedent and consequent and అర్థమైంది కదా. So if let's suppose take example of 5:11. So I already told you, right? 5:11 ని 5/11 రాసుకోవచ్చు, where 5 is antecedent and 11 is equal to consequent. Correct? So now this is about the ratio. So what is compound ratios actually? Okay, so compound ratios, let's suppose if they give question like let's take నీకు ఏం చెప్తున్నాను, there are 3 kind of ratios. A:b, okay, comma, C:d, comma, and E:f. There are 3 kinds of ratios are there here. So what is a compound ratio another? So compound ratio is nothing but multiplying together. Okay, ratios are compounded by multiplying together. So compounding eppudu avutadi ante after we multiplication of all this together. Let's take all the first terms anni teeskondi. So A into C into E is to B into second terms. Now B into D into F, D into F, right? So this is the ratio, which means AC is equal to BDF. So this is called compound ratio. Okay, hope it's clear. So let's take one example here. See, if you see here, find the compounded ratio of 3:4, 4:5, and 5:6 and 6:7 అని అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ ఎన్ని రేషియోస్ ఇచ్చాను నేను? 4 రేషియోస్ ఇచ్చాను. ఓకే, 3:4 ఒకటి, అండ్ 4:5 ఒకటి, అండ్ 5:6 అండ్ 6:7. సో కాంపౌండ్ రేషియో అంటే ఏం చెప్పాను, ఫస్ట్ టర్మ్స్ అన్ని మల్టిప్లై చేయాలి, అలాగే సెకండ్ టర్మ్స్ అన్ని మల్టిప్లై చేయాలి. సో ఫస్ట్ టర్మ్స్ ఎవరు? 3, 4, 5 and 6. Next second terms are 4 into 5 into 6 into 7, right? These are the first terms and these are the second terms, right? So after multiplication, so what is the answer? It's 4 to 20, 6 5 is 30, 34 are 120, 123 is 360. Is to 5 6 is 30, 37 are 210 into 4, which means 840, right?
which means 0 0 cancel and 36 is to 84. 12 3s are 12 7s are 12 3s are and 12 7s. So ratio compounded ratio anta 3 is to 7 is a compound ratio. Hope it's clear how to do the compound ratio. So this is about ratios. Now we'll move to the proportions actually. So what is proportion actually? See, it is an expression in which two ratios are equal. This is a simple definition, right? It is an expression in which the two ratios are equal. Let's take we have a two ratios, A is to B and C is to D. Okay, the two ratios equal and adutunadu, which means A is to B, W is to C is to D. Or else A is to B man ela raskochu A by B, right? Which is equal to C is to D ni C by D and raskochu kada, right? So this is called this equality is nothing but like a proportion. Okay, two ratios ne మనం ఈక్వల్ చేస్తే వచ్చేది, సో we got it, that is called proportion. సో ఈ A by B is equal to C by D ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఈ D ని ఇటువైపు A ని అటువైపు B ని అటువైపు పంపించండి. సో you will get AD is equal to BC. Got it right? So here I wrote AD is equal to BC. Okay, so this is where we do, this is called proportion. Okay, so there are a lot of properties for ratios and proportions, so very important to solve the competitive solve the questions in the any kind of competitive exams. So what are these kind of questions actually they will ask? Let's suppose, see, these are the basic properties. Deen med elanti kind of questions adutaru kodu we'll solve. Okay, but before that just try to understand all these properties. Okay, so here the property 1 says, property 1 ఏం చెప్తుంది చూడండి, A is to B, okay, A is to B is equal to M is to M into A is to M into B. So where M is a constant అని అంటున్నాడు, M is constant అంటున్నాడు. Let's take 3 is to 4 అనే తీసుకుందాం. దానికి మీరు ఏ వాల్యూని తీసుకోవచ్చు, ఎనీ ఇంటీజర్ తీసుకోవచ్చు, ఎనీ కాన్స్టెంట్ తీసుకోవచ్చు. నేను 5 into చేస్తున్నాను, 5 into 3 and both ways 5 into 4. Now the ratio becomes 5 3 is 15 cross 5 4 is 20. So is 5 is to 15 is to 20 అని అనొచ్చు, like 3 is to 4 అని అనొచ్చు. Both are correct. Okay, so whenever if you multiply with any constant value for the both numerator and denominator, or else okay, both the terms in the given ratio, whatever the answer you get, this is also which is equal to the given question. Okay, this is the one of the property. Any number to మీరు ఇంటూ చేయండి వచ్చేది కూడా same ratio, both are same ratio. Okay, now we'll go to the second property. Okay, the second property saying that, see here they given three properties. A is to B is to, three terms is equal to X is to Y is to Z. Previously నేను ఏం చెప్పాను, 5 is to 11 ని 5/11 అని అనుకోవచ్చు అన్నాను కదా. సో అలాగే ఇక్కడ A is to B is to C ని A by B, okay, let's take XYA is to Y by B is to Z by C అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు, which is equal to XYA is equal to Y by B is equal to Z by C. Okay, so this is the one of the property, just you can remember it. Now third one is, see, A by B is equal to C by D ఇస్తే then B by A is equal to D by C. This is inverted property అంటున్నాడు. Let's take A by B is equal to C by D. అదే కదా ఇచ్చాడు వాడు, రైట్, C by D. సో దీనికి ఇన్వర్స్ చేయండి. 1 by A by B ఇదే కదా ఇన్వర్స్ అంటే 1 by C by D, which is equal to ఏమొస్తుంది చెప్పండి, B పైకి వెళ్ళిపోతుంది కదా, B by A is equal to D by C. వచ్చిందా? సో వాడు ఇచ్చే ఆన్సర్ A by B is equal to C by D, అది B by A is equal to D by C అయితే దాన్ని ఇన్వర్టెడ్ ప్రాపర్టీ అంటాం. ఓకే, హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. Okay, so now alternando. Okay, alternando. See,
లెట్ సపోజ్ మనం a by bని ఈజ్ ఈక్వల్ టు c by dని ఓకే దీన్ని cని టు b నట్టే పంపించండి. సో a by c అవుతుంది, b by d అవుతుంది. బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. ఓకే సో ఇలా ఇచ్చిన దానికి మనకి ఈ ప్రాపర్టీ ఇలా కనిపించినట్టయితే దిస్ ఈజ్ ఆల్టర్నేట్, విచ్ మీన్స్ నేను b ప్లేస్లో cని ఆల్టర్నేట్గా తీసుకుంటున్నాను, అలాగే c ప్లేస్లో bని ఆల్టర్నేట్గా తీసుకుంటున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆల్టర్నేట్ ప్రాపర్టీ. And in the same way, let's take this one. So next is componendo. So what is componendo property? So let's take what in cheppadu a by b is equal to c by d. Okay, so now em chestarante both sides plus 1 add cheyandi. A by b plus 1 is equal to c by d plus 1. So now em avutho cheppandi, b into 1 b, a plus b by b is equal to c plus d by d. సో వచ్చింది అక్కడ ఇచ్చింది సి చూడండి, a by b is equal to c by d. దెన్ ఒక ఇది ఇలా వచ్చినట్టయితే దట్ ప్రాపర్టీ ఈస్ కాల్డ్ కాంపోనెంట్. సో దిస్ ప్రాపర్టీ ఈస్ కాల్డ్ కాంపోనెంట్ ప్రాపర్టీ. ఓకే సో నౌ డివైడెండ్ ప్రాపర్టీ. సో వాట్ ఈస్ డివైడెండ్ ప్రాపర్టీ? సో మనం ఇంతక ఎడిషన్ చేస్తాం కదా 1, ఇప్పుడు సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలంతే. సో a by b is equal to c by d, దానికి బోత్ సైడ్స్ 1తో సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి, 1ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. సో యూ విల్ గెట్ a minus b by b is equal to c minus d by d. So you got it right. This is property is called dividend property. Okay, in the same way, if the question is like a by b is equal to c by d, if they ask for component and dividend property, so you okay, see, then you will get a plus b by a minus b is equal to c plus d by c minus d. Okay, which means component and see ఇక్కడ మనం చూసారు కాంపోనెంట్ ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు చూడండి, కాంపోనెండో అండ్ డివైడెండో అని అడుగుతున్నాడు. సో కాంపోనెండో మనకి ఏమొచ్చింది చెప్పండి, ఫస్ట్ ప్లేస్లో a plus b by b ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్ టు c plus d by d. దానికి డివైడెండో ఏమొచ్చింది చెప్పండి, a minus b by b ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓల్ డివైడెడ్ బై c minus d by d. dd cancel, bb cancel, you will get a plus b by a minus b is equal to c plus d by c minus d. Got it? So this is the way, this is called a component and dividend property. So these are the basic properties. Okay, maybe for some questions లో ఈ ప్రాపర్టీ నేమ్స్ యూసెస్ వాడచ్చు, అలా వాడుతున్నప్పుడు మనం రెస్పెక్ట్ ఫార్ములా తీసుకొని సాల్వ్ చేసుకోవడం. సో నౌ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటున్నాడు. సో వాట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ మీన్స్ అని మనకు అర్థం అవ్వాలి. లెట్స్ సపోజ్ దే హ్యావ్ గివెన్ లైక్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ రేషియో. ఓకే, a is to b is to a is to b, w is to c is to d. There are two ratios ఇచ్చాడు. ఓకే, now extremes ఏవైతే ఉన్నాయో a and d are right, so these are extremes, we can call it as. అలాగే b and c are means. ఓకే, now ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఎవరు a into d is equal to ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ అంటున్నాడు. మీన్స్ ఎవరు b into c, so b into c, so ad is equal to bc. This is called product of means is equal to product of extremes. Okay, దీని బేసిస్ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, సో రిమెంబర్ దిస్ వన్. Now see, these are the few other properties. See, duplicate ratio is nothing but if they give a is to b is to అని ఇచ్చి దానికి డూప్లికేట్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఇట్ షుడ్ బి a స్క్వేర్ is to b స్క్వేర్ అంతే. ఓకే, ఇచ్చిన వాల్యూస్ని స్క్వేర్ చేస్తారు, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇష్టుతో రేషియోలో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. అదే సబ్ డూప్లికేట్ మీన్స్ ఏస్ టు బి ఇచ్చి సబ్ డూప్లికేట్ రేషియోని అడిగితే యూ షుడ్ డూ స్క్వేర్స్, స్క్వేర్ రూట్స్. ఓకే, రూట్ ఏ ఇస్ టు రూట్ బి. ఓకే, సో నౌ అదే ట్రిప్లికేట్ ఇస్తే ఏ ఇస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రిప్లికేట్ మీన్స్ ఏ క్యూబ్ ఇంటూ బి క్యూబ్. ఓకే, అదే సబ్ ట్రిప్లికేట్ ఇస్తే విచ్ మీన్స్ a is to b is equal to a cube is to b cube. So that is okay. Sorry sir, it's a sub duplicate, right? Sorry. Cube root a is to cube root b, which means a power of 1 by 3 is to b power of 1 by
3. Understood? So this is the what that duplicate ratio, subduplicate, triplicate and subtriplicate ratios means. Okay, hope it's clear. Here I mentioned 2 root A, 2 root B, right? Okay, I can remove that. Which is equal to root A into root B. Here 3 root A into 3 root B, which means A power of 1 by 3 into B power of 1 by 3. Okay, so just remember these things. So very important to solve the basic questions. Okay, so now what else we have? So first proportion, second mean proportion, third proportion, fourth proportion. These are also very important things. Okay, these 4 are also very important. See what is first proportions means. If in question, let's suppose A is to B is to W is to C is to D అని ఇచ్చాను. This is called A is called first proportion. సో నాకు ఏ కావాలంటే ఏం చేయాలి? నార్మల్గా అయితే దీన్ని A by B is equal C by D రాస్తాం. నాకు A is the first proportion, right? సో A కావాలంటే B నట్స్ పంపించండి, C into B by D. ఓకే, ఇప్పుడు మీన్ టర్మ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ఇచ్చినప్పుడు. ఓకే, అదే మీన్ టర్మ్స్ సేమ్ ఇస్తే విచ్ మీన్స్ A is to B, W is to B is to D ఇలాగ ఇచ్చాడు అనుకోండి. సో అప్పుడు ఏకి ఏమవుతుంది? C ప్లస్లో B ఉంది కదా, రైట్? సో ABCD, సో B ఇంటూ B స్క్వేర్ బై D అంతే. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫస్ట్ టర్మ్. ఓకే, అందుకే ఇక్కడ నేను B స్క్వేర్ బై C. ఓకే, ఇక్కడ నేను థర్డ్ ప్లేస్లో C రాస్తున్నాను, ఇక్కడ నేను ఇక్కడ D రాస్తున్నాను, అంతే తేడా. ఓకే, B స్క్వేర్ బై D వచ్చింది, బట్ ఇక్కడ A is to B, W is to B is to C కాబట్టి B స్క్వేర్ బై C వచ్చింది. Okay, this is called first proportion. And coming to the second proportion, okay, so let's take second proportion and second proportion కాదు, mean proportion అని అనొచ్చు. Okay, so mean proportion ఎలా రాయొచ్చు? So let's suppose A is to B, W is to B is to C ఇచ్చాడు అనుకోండి. So this is called mean proportion, right? So then A by B is equal to B by C రాసుకోవచ్చు కదా. సో B నట్ సైడ్ పంపించండి, A ఇట్ సైడ్ పంపించండి. అప్పుడు A ఇంటూ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు B స్క్వేర్, రైట్? విచ్ మీన్స్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ AC. ఎప్పుడు నేను A ఇస్ టు B ఇస్ టు C ఇచ్చాడు, బట్ నేను క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాను? A ఇస్ టు X, W ఇస్ టు X ఇస్ టు B ఇచ్చాను, రైట్? సో మీన్ ప్రపోర్షన్ ఏమవుతారు అప్పుడు? X ఈజ్ ఈక్వల్ టు AB రూట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ mean proportion. Hope it's clear. So now third proportion. What is third proportion? So third proportion means, let's suppose మనకు క్వశ్చన్లోనే రెండు వాల్యూస్ ఇస్తాడు, సో దానికి థర్డ్ ప్రపోర్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. సో అలాంటి కేసెస్లో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూస్. సో థర్డ్ ప్రపోర్షన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఎక్స్. ఓకే, యూ కెన్ కన్సిడర్ C ఆల్సో. సో నాకు దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? A by B ఈజ్ ఈక్వల్ టు B by C. నాకు థర్డ్ ప్రపోర్షన్ కావాలి. సో థర్డ్ ప్రపోర్షన్ కావాలంటే C నట్టు A నెట్ వైపు తీసుకొస్తే B స్క్వేర్ బై A, right? So this is called third proportion. C is equal to B square by A. ఇక్కడ నేను C ప్లస్ లో X పెట్టాను కాబట్టి క్వశ్చన్లో X is equal to B square by A. Okay. Now fourth proportion. What is fourth proportion? Let's take A is to B is to W is to C is to some D అనుకోండి. Okay, in place of X I have taken D. Okay. So now this is becomes A by B is equal to C by D. నాకు fourth proportion ఆవిడ ఇక్కడ D, right? సో D నెట్ సైడ్ పంపించండి, A నెట్ సైడ్ పంపించండి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? D ఈజ్ ఈక్వల్ టు C B by A, right? So this is called fourth proportion. Okay, so now this is the basic proportions and all. And please note, income is equal to expenditure plus saving. This is also remember. Okay, and anyway profit and loss లో పక్కగా మనం నేర్చుకుంటాం ఇది, but make sure just remember this. And there are 3 more formulas. Okay, so very important to solve the questions. See here, if in a partnership the investment made by first, second, third partners are x1, x2, x3 respectively, the time period be t1, t2, t3 and ratio of profit is given by x1 into t1 is to x2 into t2 into x3 into t3.
ఓకే, అర్థం అవ్వలేదు కదా, లెట్ మీ క్లారిఫై యూ. సి ఇక్కడ పార్ట్నర్షిప్ అంటున్నారు. సో పార్ట్నర్షిప్ ఏమో ఎంతమంది ఉన్నారు, ఫస్ట్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్, దేర్ ఆర్ 3 పర్సన్స్. ఓకే, వాళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఒక సంథింగ్, ఒక బిజినెస్ సంథింగ్ ఏదో పెట్టారు. ఓకే, పార్ట్నర్షిప్ బేస్లో ఒక బిజినెస్ ఏదో స్టార్ట్ చేశారు. సో అందులో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత పెట్టారంట, ఫస్ట్ పర్సన్ ఏమో X1 ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాడు, సెకండ్ పర్సన్ X2, థర్డ్ పర్సన్ X3 పెట్టాడు. అయితే ఫస్ట్ వన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒక కొన్ని సంవత్సరాల వరకే పెట్టాడు. ఓకే, ఇంత టైం పీరియడ్ వరకే పెట్టాడు. సెకండ్ పర్సన్ T2 అనే టైం పీరియడ్ వరకే పెట్టాడు. థర్డ్ పర్సన్ T3 అనే టైం పీరియడ్ వరకు పెట్టారు. సో ఇప్పుడు ప్రాఫిట్, ఇప్పుడు బిజినెస్లో ప్రాఫిట్ లాస్ వస్తుంది కదా. సో లెట్స్ కన్సిడర్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాఫిట్ ఎలా డివైడ్ చేస్తాం అమాంగ్ దీస్ 3? లెట్స్ టేక్ ఫస్ట్ పర్సన్ 1000 రూపీస్ పెట్టాడు, అది కూడా 3 monthsకే పెట్టాడు. సెకండ్ పర్సన్ 1000 రూపీస్ పెట్టాడు బట్ 4 months పెట్టాడు. ఓకే, ఎవ్రీ మంత్ 4 months వరకు పెట్టాడు. అండ్ థర్డ్ పర్సన్ 1000 రూపీస్ పెట్టాడు బట్ 5 months వరకు పెట్టాడు. అప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎవరికి ఎక్కువ ఇవ్వాలి, ఎవరైతే ఎక్కువ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇవ్వాలి కదా, అంతే కదా. ఎక్కువ మంత్స్ అదే మనీ ఎక్కువ మంత్స్ పెట్టాడు. సో ఇతనికి ప్రాఫిట్ ఎక్కువ ఇవ్వాలి, ఇతనికి కంపారిటివ్లీ కొంత తక్కువ ఇవ్వాలి, ఇతనికి ఇంకా తక్కువ ఇవ్వాలి. సో ఇలాంటి కేసెస్లో మనం ప్రాఫిట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే, సో ప్రాఫిట్ రేషియో ఎలాగ ఉండాలంటే P1:P2:P3, ప్రాఫిట్ పర్సన్ 1ది, సెకండ్ పర్సన్ 2ది, పర్సన్ 3ది మనకి కావాలంటే P3, విచ్ మీన్స్ P1 ప్రాఫిట్, పర్సన్ 1 ప్రాఫిట్, పర్సన్ 2 ప్రాఫిట్, పర్సన్ 3 ప్రాఫిట్. సో పర్సన్ 1 ప్రాఫిట్ ఎంత ఉండాలంటే అతను ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ ప్లస్ అతను ఎంత టైం వరకు పెట్టారు అది. అలాగే సెకండ్ పర్సన్ కావాలంటే అతను ఇన్వెస్ట్ చేసే అమౌంట్ ఇంటూ ఎంత టైం వరకు పెట్టారు. థర్డ్ పర్సన్ కావాలంటే అతను ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ ఇంటూ ద టైం. ఓకే, ఎంత టైం వరకు పెట్టారు అనేది. ఇప్పుడు టైం పీరియడ్ పెట్టాడు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాడు. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్లోని లెట్స్ టేక్, సి ఇఫ్ X1, X2, X3 ఆర్ రేషియో ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, P1, P2, P3 ఆర్ ద రేషియో ఆఫ్ ప్రాఫిట్, దెన్ ద టైం పీరియడ్ అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇంత కేసులో ఏమి ఇచ్చాడు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇచ్చాడు, టైం పీరియడ్ ఇచ్చాడు, ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. బట్ ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇచ్చాడు, ప్రాఫిట్ ఇచ్చాడు, బట్ టైం పీరియడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, T1:T2:T3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P1/X1, P2/X2, P3/X3. సో లెట్స్ టేక్ ఇదే ఫార్ములా, పైన రాసిన ఫార్ములాలో ఇప్పుడు టైం పీరియడ్స్ కదా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. నాకు T1 కావాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి, రైట్? X1 అక్షరం పంపించవచ్చు కదా, అప్పుడు T1 బికమ్స్ P1/X1, కరెక్ట్. నాకు T2 కావాలంటే T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P2 పర్సన్ ప్రాఫిట్, సెకండ్ పర్సన్ ప్రాఫిట్ బై ఇన్వెస్ట్మెంట్. అలాగే T3 కావాలంటే థర్డ్ పర్సన్ ప్రాఫిట్ బై ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో సరిపోయిందా, P1/X1, P2/X2, P3/X3. అదే ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ టైం పీరియడ్ ఇచ్చి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే దిస్ ఇస్ ద వే వి డూ. ఓకే, సి ప్రాఫిట్ ఇచ్చి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే I1 ఇన్వెస్ట్మెంట్ 1 ఇంటూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 2 పర్సన్ యొక్క థర్డ్ పర్సన్ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P1/T1 is to P2/T2 is to P3/T3. Yeah, this is about the basic things, basic properties for the ratios and proportions. Okay, in order to solve basic questions from the ratios and proportions, you have to learn all these things.